This is Mr. J. Hi. This is our basic video. Today we're talking about ramen. And it's Wednesday, 수요일, March 3월 19th, 19일 한국 이야기. 오늘 news은 good news, G for good. And it's 뭐지? 라면 게임이라니까. AI pick야. Let's see. Word list. Words. Alright, G. Sales, 65%. 1.33 trillion won. Overseas markets 2024. 불닭 noodles, US, China, revenue, Korea. 나라 이름만 있는 것 같다. 맞지? Doubled. Walmart grew. 2.1 billion yuan. Okay. 중국어, but factory, Miryang and June. Okay, 무슨 이야기다 보자. 라면 이야기. Samyang Foods saw sales increase of 65%. 삼양 알지? 삼양 회사, 이거 라면 만드는 회사. 그 sales, alright, 잘 팔았다. 아마 65% 올라갔다. Reaching 1.33 trillion won in overseas markets in 2024, 2024년에 overseas markets, 한국 안에서 말고 외국으로 파는 것은 많이 팔았다고. 돈을 얼마나 많이, 외국에 얼마나 많이 벌어서 1.33 trillion won. trillion 모으면 wordless 봐. trillion won. 엄청 많지. 1.33 trillion won. The company's 불닭 noodles became extremely popular. 특히 불닭, right? 불닭면 엄청 인기 많이 있었다. Especially in the US and China. 특히 미국에서, 중국에서. Nearly 80% of its total revenue came from outside Korea. 와, 버는 돈은 80% 정도 한국 밖에서 벌었다. 한국 밖에서. In the US, sales doubled to 280 million. 미국은 2배 벌었다. 280 million 벌고, and with Walmart now selling its products, Walmart 먼저나 E-Mart, 롯데마트, 탑마트 이거보다 훨씬 더 큰 힘이 센 유명한 마트 있다 외국에 Walmart. 그럼 이제 그 Walmart에서도 그 라면 같은 거 팔고 있다. 삼양 음식. In China, sales grew by 75% to 2.1 billion yuan. 그럼 중국에 75% 올라갔다. 이제 2.1 billion yuan, 2.1 billion yuan 여기는 있다. Alright, yuan 아마 yuan. Right, 여기는 위안이는 중국어, 영어 아니지. 중국 돈 이야기다. 그럼 어쨌든 중국에서 많이 잘 팔았고, through new products and promotions, 광고 때문에 하고 새로운 제품 때문에. 삼양 is building a factory in 밀양에서 삼양 회사는 공장 만들고 있다고. Set to open in June, 6월부터 시작하고 to produce 690 million packs per year. 와, 1년에 pack, right? 라면 한 pack. 봉지하는 이야기는 690 million. 와, 만들 수 있다고. 많다. Alright, multiple choice questions. What was Samyang Foods' total overseas sales in 2024? 작년에 한국 말고 한국 밖에서 돈 얼마나 많이 벌었나? Alright, where did Samyang Foods see the highest growth? 어떤 나라에서 growth 제일 많이 올라갔다? Growth. Okay. Which US store started selling 불닭 noodles in 2024? 어떤 미국 유명한 미국 그 마트 이제 삼양 제품 파니 작년부터. How many packs will the new factory produce yearly? 매년에 그 새로운 밀양 있는 그 공장 그거는 팩 몇 개 만들 수 있노? And when will the new factory in Miryang be completed? 그 공장 언제 끝난다 만들게요. 언제부터 쓸 수 있나 그 이야기다. Alright guys, let's go down to our word of the day. Period. 무슨 뜻? period. 여기도 period. 무슨 period? 이 period은 아마 알고 있다니야. Right? 문장 뒤에 뭘 있어야 됐나? 문법 하고 있는 애 아마 알고 있다. 일단 word introduction. Time meaning. Period.
A length or section of time, such as a school period or historical era. Okay. Non-time period. Period. A punctuation mark used at the end of a sentence. Period. Period. 이거는 period이지? Period. Okay. Pronunciation, let's see. Spelling, P-E-R-I-O-D. 근데 발음 조금 달라. 그 스펠링랑 조심해. 일단 이거 peer. 이거 잘 봐. 이거 음절 3개 있고 첫 번째 음절은 강조 있다. peer. E. peary. odd. 오다니야, 아다니야. odd. Period. Okay, period. The Renaissance was an important period in European history. And don't forget to put a period. Don't forget to put a period at the end of your sentence. Period. Weather for tomorrow. High of 14 and a low of 2 in Seoul, and it's partly sunny. And then in Beijing, China, high of 25, a low of 10. And let's see, it's mostly sunny and it's also windy. Mostly sunny and windy. And Tokyo, Japan, a high of 13, a low of 4, and it's partly sunny. So that's it. We talked about the weather, period, and ramen. I hope you guys have a good Wednesday, and I'll see you on Thursday. What's your favorite ramen? 물어볼 수 있어서 생각하고 있어.